Na kama jinsi nilivyokuwa nimekuambia ama kama jinsi tulivyokuwa tukikueleza, tutakuwa tunaanzisha ama show ambayo itakuwa inaanza kwa mara ya kwanza. For the first time Voices Unchained kicks off today. Kwa hivyo Voices Unchained leo inaanza ikiwa ni wiki ya kwanza kabisa ya Voices Unchained, na mgeni wangu tayari yuko studioni. Tutakuwa tunazungumza masuala ambayo yanahusu vijana. Ikiwa ni wiki ya kwanza, msikilizaji, leo tutakuwa tunazungumzia kuhusu jukumu la vijana kuweza kuhusika katika masuala ya kisiasa na mazungumzo ya raia ama majukumu ya kiraia, majukumu yao ya kiraia. Tukumbuke kwamba vijana wengi hawahusiki katika mambo ambayo ya siasa na mambo ambayo yanawahusu kama vile baraza, kama vile shughuli ambazo zinawahusu wao wenyewe. Kwa hivyo tunataka tujue sababu ni gani. Kwa sababu moja kwa moja tukiweza kuangazia takwimu kutoka katika IEBC, inaonyesha kwamba mwaka 2017 na mwaka 2022 iliweza kusemekana kwamba mwaka wa 2022 kwanza inasemekana kwamba watu waliojiregister ama waliojisajili kupiga kura ni watu milioni 22.1. 22.1 million Kenyans registered to vote in 2022. Katika general elections hiyo ya 2017, 19.6 million walikuwa, that is in 2017, the registered voters were 19.6 million. La kuchangaza ni kwamba katika idadi hii only 39.84 were youth. This is surprising, noting that 75% of Kenya's population is below 35 years. 75% of Kenya's population is under 35 years. Now, this begs the question, why are most youths not registering as voters? Mbona vijana wengi hawajisajili kama wapiga kura? That's what tutakuwa tunazungumzia siku ya leo, tujue vijana wana jukumu gani. Mbona vijana wanafaa kujisajili kama wapiga kura? Mbona vijana wanafaa kuhusika katika shughuli ambazo zinawahusu kama vile public participation, kama vile baraza? Kwa nini vijana wanafaa kuhusika? Na ni jinsi gani vijana wanaweza kuhusishwa katika shughuli hii? Kwa hivyo msikilizaji, wewe ni mtu wa maana sana katika Voices Unchained, kwa sababu ni sauti yako ndio inafaa kusikika. Ni sauti yako ambayo ni muhimu sana. Kwa hivyo katika nambari zetu za simu za 0705424587 ama 0788200145, nitakuwa nahitaji maoni yako, nitakuwa nahitaji maswali yako kwa mgeni wetu wa siku ya leo, ambayo ni bwana Joseph Njuguna, ambaye ni mwanasiasa, ambaye ni kijana, kiongozi wa vijana pale mtaani. Kwa hivyo stay tuned, kwa sababu ni maswala haya ambayo tutakuwa tunazungumzia ndani ya Voices Unchained. Moja kwa moja tutakuwa tunazungumza ama tutakuwa tunasikiza vijana walikuwa wanasemaje kuhusu swala hili. Mwanahabari wetu Rita alipozungumza nao pale mtaani, vijana walikuwa wanasema vipi? Mbona hawajihusishi katika upigaji wa kura, katika masuala ya siasa? Mbona hawajihusishi katika masuala haya? Ndivyo tutakuwa tunapata kujua na ni jinsi gani, ni jinsi ipi wanaweza kujihusisha. Moja kwa moja acha tusikie vijana walikuwa wanasemaje kuhusu swala hili. Vijana hawajakuwa wakijihusisha na masuala ya kisiasa. Kwa maoni yako, unaona nani jinsi gani wanaweza kujihusisha na masuala ya kisiasa? I think the easiest way for the youths to participate in public participations and government participations is that first is virtually kujipeleka kwa maofisi, like going to the DO's office, the chief's office, na kujaza the form which is given out during public participations. And also for it to be very significant, I think the youths wanafaa waunde groups, like our non-political group. And this group should be aiming in maybe creating awareness to the fellow youths, kuchanua ma youths, kuambia there is something going on, because a lot of youths don't know what is happening. A lot of youths wako nje. Why they should participate is because youths are the face of tomorrow. Because we are always told that without the youths, there is no tomorrow, and we are the next generation. So the youth should be responsible for the next generation, which are them. I think they should also try by electing youth leaders, waongeze ma youth leaders kwa wengi, so that the youth leaders can represent the youths
in most of the areas in the government, you know, so that it can be easy. And also, the youth should come together because a lot of youths don't embrace teamwork. And teamwork is one thing that is making people go far, you know. So if people work as a team, it will be easier for them. Ni kwa nini hawajakuwa wakijihusisha na masuala ya kisiasa? I think most of the youths are not participating in public participations because of, number one, negligence and arrogance. One assume like it doesn't concern we, haituhusu, whereas that is not the problem. It's a major issue to them, and it's a thing that is of big difference. Suppose they decide to venture and maybe put their thoughts into it deeply. So I think the youths should generally be active, wache kupuuza, you know. They come together and form organizations. They come together and be vibrant, you know, because we are the face of tomorrow. Na tumeweza kumsikia kijana huyo. Tutakuwa tunazidi kuzungumza na vijana wengine ambao pia watakuwa wanatoa maoni yao. Lakini kabla ya hapo nitamuintroduce mgeni wangu ambaye wengi wenu mnamjua ama wengine hawezi kumjua, wale ambao labda wanatuona kutoka maeneo mengine. Kwa hivyo karibu sana. Asante sana Makolo kwa kunialika hapa leo. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Joseph Kamau Njuguna. Mimi ni mfanyabiashara na mkazi wa hapa Ololua, na pia mimi ni mwanasiasa. Niliweza kuwania kiti cha MCA uchaguzi uliopita hapa Ololua na chama cha UDA. Lakini sikutoboa safari. Na hiyo ni mambo ya Mungu, hatuwezi uliza Mungu maswali mengi. Lakini ningependa sana kushukuru ambao walinipigia kura, kwa sababu nilipigiwa kura mingi sana. Na ilikuwa mara yangu ya kwanza kusimama. Na nikapata kura mingi sana. So kwa wale walionipigia kura hiyo siku tarehe 9 mwezi wa 8 tarehe 9 mwaka uliopita, na washukuru sana watu wa Kerarapon, watu wa Bulbul, watu wa Olepolos, na pia watu wa Ololua kule chini. Okay, shukran sana kwa shukran zako. Kwa hivyo Bwana Njuguna, wewe ni kijana. Kitu cha kwanza, sijui you are youthful ama you are a youth. Najua watu wanasema kuna tofauti ya kukuwa youthful na kukuwa youth. Wewe ni kijana. Pia umeweza kujitokeza, ukaweza kusimama katika uchaguzi, ukaweza kuwania kiti, you vied for an MCA position. Most of the youth, vijana wengi hawajihusishi na masuala ya kisiasa. Vijana wengi wako tu pale wanataka ama mara nyingi tunasema kwamba the youth are news items and not the news makers. Mbona inakuaje vijana wengi hawajihusishi katika masuala ya siasa na masuala ya majukumu ya kiraia? How does it happen? Ama na wewe kama mtu ambaye ulisimama katika nafasi ya uongozi, how can you rate the level of youth participation? Mimi kulingana na venye nimeona na venye study hii situation ya youth and their activeness in politics, ndio kuna shida, kwa sababu umetusomea statistics hapo. Kuna majority of the population ni youth, but even the number of youth who voted ni kidogo sana. Na hiyo ni shida, nafaa tunajiuliza maswali kwa nini. Lakini one of the reasons kulingana na maoni yangu is also ignorance, and also wanaonanga ni kama wakijihusisha na maswala ya kisiasa, wanaonanga ni kama hawata benefit directly, which is a very bad notion, because as youth, you know, we are the leaders of tomorrow. So kwa sababu anaona maybe last time tulipigia huyu kura, maybe tukajisha kwa siasa na hakuna kusaidika, tulisaidika, wanaona haina haja ni kuwa active kwa hii mambo. Lakini that is very wrong, kwa sababu whatever policies and whatever decisions are made by leaders today will affect you tomorrow. So as vijana, considering sisi ndio wazazi wa kesho and we are the future leaders, inafaa tukue makini sana na mambo ya siasa, kwa sababu whatever is happening today lazima itaku affect kesho. Alafu pia sababu lingine naona pia youth wanataki kujihusisha na mambo ya siasa, maybe wako na hii notion
siasa inahitaji time mingi, maybe itahitaji maybe pesa, sijui nini, lakini that is not the notion, because huku nje mashida ni mingi. Na watu wanatafuta watu wataweza kuwasaidia na hizo shida zao, mtu atakuja na solution, and the youth have most of these solutions. It's only that now they need to have platforms to express some of these solutions, and also maybe form groups where they can give out these solutions even to other leaders who are above them, so that these solutions can be implemented. Na vijana wakitaka vizuri, when you move as a unit, mkiwa wengi, sauti yenu itakuwa na nguvu zaidi. So mkiweza kuform vikundi, sauti yenu itasikika, na pia mtaweza kufanya mambo makubwa kwa njia rahisi. Ya, kwa hivyo shukran sana. Ni mgeni wetu anaitwa Joseph Njuguna ambaye tutakuwa tunazungumza naye masuala haya siku ya leo. Kwa hivyo tutaenda tusikilize msikilizaji mmoja alikuwa anasema vipi kuhusu mbona vijana hawajihusishi katika shughuli za kisiasa na ni vipi wanaweza kujihusisha. Tutakaporudi pia tutakuwa tunakuja kwako kwa sababu umesema wanaweza tengeneza vikundi, wanaweza foster collaborations. How can that be made possible? Kwa hivyo tutaenda tusikize wasikilizaji walikuwa wanasema vipi pale na vijana pale mtaani, alafu tutakuwa tunarudi tujue ni vipi pia how can we foster collaborations and how can we do lobbying especially kama vikundi. Ya msikilizaji, ni Voices Unchained. Tusikilize vijana walikuwa wanasemaje pale mitaani. Vijana hawajakuwa wakijihusisha na masuala ya kisiasa. Kwa maoni yako, unaona nani jinsi gani wanaweza kujihusisha na masuala ya kisiasa? Well, I feel like there's a number of ways that they can engage in politics. Maybe by one, volunteering in a campaign, so they can try engage in political campaigns where they can help in organizing the events for politics, like to plan those things. So that's one, volunteering, and two, they can engage in joining youth organizations, and some of them, they're usually political organizations, but now they come down to youth organizations where these political parties, they form groups for the youths. The other way is education and awareness, I think. You can stay informed about any events and social activities that are being held by the government or by the political parties. Voting is another thing. Voting, because we are the one who puts leaders into their place. We are the one who elected the leaders. So voting, if you have the qualification for you to vote, you can participate in it. Kwa nini hawajakuwa wakijihusisha na masuala ya kisiasa? There are several reasons why they are not engaging in politics. Like myself, lack of interest. I mean, I'm not interested, and I have a certain perspective about politics. We say politics is a dirty game, so I don't want to engage myself in a dirty game. I have a lot of things to deal with myself before I deal with other people. I'm a community problem, It's the point of feeling powerless, because most of the people look down on young people, and they don't think they can say something that is making sense, And at that point, it's when you hear people saying, "Akaka ni kadogo tu, ni nini kanatuambia," you see. So there's that point where you feel powerless. We feel like it's time wasting, because as a young person, you're trying to build yourself up, and this is a time you try on this side, could you build up on this other side, maybe education-wise, in your growth, in maybe looking for a job, and so adding all those things, and then you're adding something, politics,
it can really mess you up. The other thing, maybe it's lack of information. We don't know much. You see, just the way they're saying that you don't know much. And not unless you have intentionally engaged in this political information, it can be difficult for you to know. So there's institutional barriers where some political structures might be creating some barriers for young people to participate, and then you feel like these people, they don't tolerate young people, they don't give chances to these people, and so they put a restriction of a certain age. It's a great barrier for the young people. You know, listening to this lady, like tackle everything, each and every aspect that inazuia the youth kwenda kama kutojihusisha na masuala ya kisiasa na ubunifu wa sheria. Okay, let's start. Anasema kwamba most of the youth wanakuwa ama wana feel kwamba ama the society na feel kwamba the voice of the youth haifai kusikika. I'm sure hata wakati ambapo ulikuwa unavai for a political position, kuna wale watu walikuwa wanasema wewe ni mdogo, step down kwa huyu kwanza, amejaribu mara nyingi. Ama hata ule wakati ambapo vijana wanatoa maoni yao pale mitaani, unasikia mzee anakuambia, kijana, unajua mimi nimevote mara 5. Hakuna kitu ambacho utaniambia, wewe vote mara ya 3 alafu utakuja tuongee. Do you think that the society inajaribu kusuppress the youth? In a sense, hapo kuna ukweli, kwa sababu utapata ukiingia kwa siasa, especially ukiwa kijana, watu wataona maybe huyu hajui Kenya anasema, hajui Kenya anataka kufanya, which iko kwa society. Lakini unajua, tukiangalia demographics, venye tumeongea juu ya demographics za nchi, majority are the youth. So unapata huyu kijana maybe ana understand zaidi kuliko mzee in terms of zile shida ziko pale mtaani. Kwa hivyo vijana wakiwa in such a situation, inafaa pia unajitia moyo na unajua na unajiambia kwamba wewe unaelewa kuzuko na youth wenzako na pia unajua zile shida ziko pale. So it's a challenge, yes, but as youths we need to take heart and know we are the majority na sisi ndio tuko na sauti. Yeah, kwa sababu unamuona pia Violet akiwa maeneo ya Mbulbul pia amezungumzia kitu ambacho mwenzetu pia ameweza kuzungumzia. Anasema as youth we are not interested in politics. We have so many problems to deal with. Now, is politics one of the problems the youth must deal with? Kwa sababu a youth anasema kwamba sina kazi. Yet you didn't participate in electing that MCA, that MP. Wakati ambapo anaenda yeye anakosa kuformulate rules ama laws ambazo zitakusaidia. It's one of the problems. Do you think that it's high time the youth pia wanafaa kuchukua ama wanafaa kuaccept that politics is one of the problems? Yes, I'm jobless. Yes, I have issues to take care of. Yes, nina maswala ambayo labda yananihusu mimi binafsi. Labda najaribu I'm just on a path that sasa najaribu kujibring. Maybe I'm just 24 years, I'm 25 years, I'm 26. Hiyo ndio age nje, labda sasa ndio unajaribu ku find your life, unajaribu labda umemaliza shule. Do you think it's high time pia the youth wajue politics is one of the problems? Yes, you have many problems, but politics is one of them. Engaging in electing the type of leaders you are that you will be in place is among the problems pia. Yeah, you're very right, because politics ndio umesema it's a problem, but it is not the only problem. There are bigger problems. Watu hawana kazi, watu hawana chakula cha kukula and all that. But in my thinking, yes, hata kama tunaambia youths wa form hizi groups za kuwa lobby groups and all these youth groups to engage in active politics, these groups need to be beyond just politics, because lazima pia mtu one benefit ya kwa hizi groups. As much as tuzitumia kama political channels to have our voices heard, there also has to be some benefit to it. So for example, sasa youth wakikuja pamoja, tuseme kama Ololua, ama tuseme, let me give an example kama Bulbul. Yes. Vijana wa Bulbul wakishikana wa form a benefit kwao in terms of maybe
waweze kuaccess other government opportunities kama kazi, kama tenders, kama vitu kama hizo, na pia waelimishwe jinsi ya kuzipata. Ndio pia hata wakiingia mambo ya siasa waone pia benefit ya kuingia kwa hii siasa, na pia the necessity of having good leaders in those positions, because those leaders ndio wataweza kuwezesha pia kupata hizi opportunities. So we have to look at it holistically, not just politics in isolation. Pia vijana, pia hizi groups, as we are lobbying for these groups should also help the youth in terms of accessing some opportunities and also gaining some knowledge. Other than opportunities, pia knowledge ni kitu muhimu sana, and this knowledge ikiweza kuwa availed through some of these lobby groups, some of these vikundi zenye vijana wanaweza form, pia inaweza saidia sana pia beyond politics and also in the active politics itself. Yeah. Tuzungumzie tu pia bado education, kwa sababu umeweza kuizungumzia the youth, most of the youth. Do you think wewe kama kiongozi ama wewe kama mtu ambaye umekuwa ukiinteract na vijana pale mitaani, do you think most of the youth wako na civic education about their roles? For example, how many youth wanaweza enda tuseme in public barazas? For example, there are some laws about that are already ama zinafaa kuimplementiwa, zinafaa kuwa implemented. What can you say about participation ya youth in these activities? Alafu link it with, is it that hawana hiyo information ya how important these things are? Kwa sababu ulisikia mwingine alisema it's just lack of interest. Mimi sina interest, politics is a dirty game. And it's not just politics. For example, we've seen the county government, the national government ikiwa na hizi public participation. The youth are nowhere to be seen. Napata ni wachache, ama while you are announcing these things wanakuuliza kuna kakitu. Do you think that the youth are gonna information of how important these things are, how important these things are? Youth kusema kweli hawana knowledge of the importance of these activities, because utapata sasa hii public participation imefanyika, youth wamekuwa very few, because maybe walikuwa wana expect maybe ikifanyika maybe mwanasiasa maybe atatoa kitu, but wako very few. But sasa unapata sasa kitu kama maybe a finance bill ikipitishwa maybe in the county assembly, unapata maybe rates za vitu zimepanda, na maybe wewe ni kama kijana unaenda kufungua biashara, unapata kwa nini imekuwa expensive hivi, lakini hizi ni vitu zilipitishwa kwa public participation. So the youth really don't have the knowledge, but that is because pia hawataki kutafuta hiyo knowledge, because haoni interest ya kwa public participation. But what they should know is whatever people discuss in those meetings, one way or the other itakuwa affect. So itakuwa vizuri wewe kama kijana uweze kuparticipate kwa hizi vitu, kwa sababu these things will affect you directly. Hata kama sio leo, kesho itakuwa affect. Na pia sauti yako ikiweza kusikika kwa hiyo public participation in some of these forums, unajua unaweza you can help in maybe making amendments to that, or maybe prioritizing things zenye aziko zimejadiliwa, but zinajadiliwa kwa sababu nyinyi kama vijana mmeongelea na zikakuwa prioritized. So mimi naweza encourage vijana, tafadhalini, kama kuna public participation, si lazima ukisikia kuna mwanasiasa atakuwa pale ufikirie nikienda ama nisipoenda nini itafanyika. Unaenda pale kwa sababu unataka kusikiza what is happening in your area and what is going to affect you in the next 1, 2, 3 years to come. So kama vijana, it would be wise kuanzia saa hizi tuweze kuparticipate kwa hizi mambo zingine kama public participation, hizi barazas, kwa sababu hapo ndio future yetu iko. Youth representation, youth representation and political parties barrier. Ulimsikia yule I think ni mwanadada ambaye alisema kwamba there are so many obstacles kwa vijana. Despite the fact that tuliona kuna vyama vilikuwa vinasema kama wewe ni kijana pale kwenye primaries utakuwa unalipa half fee, but kuna so many barriers kwa vijana. Alafu pia the youth representation pale unapata youth, for example, let's talk about both the county government of Kajiado, kwa sababu hiyo ndio inatuhusu sana, na national government. Vijana wangapi wamekuwa elected into cabinet secretaries? Actually sioni hata mmoja.
pia tukiangalia pale kwenye county government, wangapi wamekuwa elected to the wamekuwa nominate, wamekuwa given those opportunities, especially tuseme unasema huyu ni CC, unapata vijana wanapatiwa zile wako in the periphery, zile position ambazo labda vijana wanasemanga ka position tu kale kakushikilia tu. Do you think it's high time pia youth wako well represented, wako well catered for in this representative position? Kama ni CS, a youth, we want to see a youth being a CS interior, a youth being a CS, maybe a CS, a PS, a PS in a strong ministry. And then pia kuna swali pia, ama kuna dukuduku, ama kuna tashwishi. Okay, you're telling us to the youth should be given this position, but angalia wale vijana ambao most of them wanakuwa elected in these positions. Unapata most of them, not castigating them, but most of them unapata wanahusika katika scandals, ni pale social media, two scandals pale kwenye social media, wengine wanasema ni clout chasing. Do you think that the youth are their own enemy? That's the second question. The first question nataka pia, do you think the youth pia wanafaa kupatiwa these positions? How can we say that hawawezi yet they have not been given? Nikiangalia hilo swala, mambo ya youth leadership kwa kimombo tunaweza sema ni it's like a double edged sword. Ni kama coin, kuna tail na kuna head. So vijana wakipewa uongozi, hiyo ni kumaanisha wakiwa kwa uongozi siku za mbele zitakuwa sawa, kwa sababu tumeanza kunacha viongozi saa hii. So kumaanisha hata wale watoto watakuja baadaye watapata viongozi ambao wamekomaa, kwa sababu vijana walianza kuingia kwa uongozi mapema. On the other side, ndio kuna viongozi kama hao maybe wanapewa nafasi na wanajusha kwa mambo mingi, hiyo unasema cloud chasing and all that, but these are very isolated cases. Nawezi jua mtu background yake iko aje ndio anafanya mambo fulani. So you cannot categorize the youth as all being that way because of a few examples. So I keep insisting on my point. The youth, we are the majority, so we should be given an opportunity. It's not a privilege, but it's actually our right, because we are the majority and we deserve to have our fellows representing us because they represent the majority. Hivyo tu, si ndio? Yes. Namuona anaitwa Victoria. Unaona wakina dada wamechangamka leo, nafurahia. Anaitwa Victoria, anasema Makolo, let's be realistic for once. How can you tell a youth kuwe active in participating in election things wakati ambapo politicians pia wanawatumia wakati kama kujaza stadiums zikiisha wanasaulika? Okay. Anasema let's be realistic. Okay, sijapata point yako vizuri Victoria. I think uta clarify. Then when we come back, tutakuwa tunaangazia about active participation in this election. Kwa sababu pia kuna vitu kama party primaries, election hiyo, wakati in civic education, youth wasikue au tu ndio wanakuwa educated. How can they be the educators pia? Takaporudi tutakuwa tunaangazia hii. Acha tusikize mtu mmoja pia, tusikie alikuwa anasemaje pale mitaani. Vijana hawajakuwa wakijihusisha na masuala ya kisiasa. Kwa maoni yako, unaona nani jinsi gani wanaweza kujihusisha na masuala ya kisiasa? Naitwa Ismail Maestro. Public participation. Unaona mayouthman wakitokea kama baraza hivi, wakishow up to barazas, wanaweza partake kwa show up to the chief and submit their issues. Bado wanaweza rise up and take the leadership roles. Unaona, wa go up, wear the shoes and feel where it hurts. You know, the youths are always the future, as it said. The youths of today are the leaders of tomorrow. So if the youths of today are not engaging, itabaki like you are lacking kwa leaders of tomorrow. Unaona, so lakini wakianza kwa nature as young as they are, we could have very great leaders in some few years time. Unajua kwa nini hawajakuwa wakijihusisha na masuala ya kisiasa? The youths, I included,
the youths ni watu tuko very busy. Sasa kazi ni kutafuta hiyo kazi. Tuko busy sana tukitafuta hiyo kazi. Sasa hakuna kitu kingine tunaweza fanya. Tukishia pale hivyo kwa participation, hatukanjwi, hatufikiri, hatupei, yani unaona? Na lazima jioni ukule, lazima ulipe rent, unaona? So participation zingine kama hiyo unasikia ati kuna baraza leo. Hii side nyingine unapigia kuna kamjei mahali, atakanwa ni wewe report utenda. Wakiweza tuwekea vitu kama token hivi, at least ukienda pale hivyo kuparticipate, upeane ideas zako, unapewa kaso 2, unaambiwa enda hiyo na hiyo, at least ukule kitu bana, umetoa very great idea. Hii ni swala ambalo tulikuwa tumezungumzia, lakini kwa sababu ameitaja tena, I think tutarudi pale. Anasema kwamba kuna 2 options hapa. Moja, kuna public participation. Upigiwa simu umeambiwa ni aje, ama umetumiwa rafa umeambiwa we have a public participation, unajua zinakujanga so official. Akwambia we have a public participation tomorrow at the Chiefs camp at Embulbul. Mse next anakutumia rafa, he tells you that hello, kesho tuko na mjei mahali. Anapima hesabu, anasema mimi siwezi ni. Do you think pia the tokenism is killing the youth participation, ama we should also be realistic? Huyu jamaa amekuja amekaa hapo hivyo kwa baraza siku mzima, why can't you give him transport reimbursement? Akienda pale nyumbani ajue yenyewe nimekuja, nimekaa pale hivyo, nimetoa maoni yangu, nimekaa ina youth training, nimekaa siku mzima. Ndio, it's important. Lakini aliacha kazi yake. Do you think pia it's high time we be realistic, tuseme the county government is holding a public baraza, baada ya hapo wale vijana ambao wamekuja wape reimbursement? Unaweza iangalia hivyo, kwa sababu unajua ni vizuri kuwa realistic. Because maybe huyu mtu maybe alikuwa anafaa maybe kwa kazi fulani, ama hiyo siku maybe hata ana chakula hiyo siku. So maybe ana expect akikaa pale apate kitu, lakini unaona sasa hii ni shida inafika the top level. Say for example, kama sasa hii unajua the state of the country, bali economy iko, umesikia deni ni mingi, inabidi kulipwa nini, economy haiko sawa. So ndio mtu aweze pia kwenda public participation na feel kuwe comfortable. Si kumaanisha lazima pia akona kitu kwa mfuko. Kumaanisha maybe economy ikuwe sawa. So it starts now. It starts with the leaders we are going to elect in the next election, because these are the leaders who will give us policies when it make sure economy at least ikuwe mahali, at least hata ukitwa mkutano ya siasa unaenda kusikizwa juu unajua itakubenefit in one or the other, but uko na kitu kwa mfuko. But the way things are right now, always sema it's being unfair, ama let's just be realistic. That is the fact of the matter, because vijana wengi wana expect wapeweka kitu wakienda hizi mikutano, but in the long run wanafaa waelewe wakienda hizi mikutano na pia waweze kuchagua viongozi wanaofaa. In the end it will be a benefit to everyone, because mambo yatakuwa vizuri na watu wataweza kuishi venye wanafaa. Veronica may clarify and sema, Makolo, I was saying that we should be realistic. Our political system is rotten from the core, and it's rotten from the top. For example, when you go in the US, people don't do politics at daytime. Unapata town hall meetings happen during the night. Lakini hapa Kenya, town hall meetings and political rallies happen during the day, and then the youth ndio wamejaza, and yet they don't vote. We should go back to the main point of empowering the youth. Veronica pia analeta point ambayo I just wanted to talk about it. For example, unapata hapa nchini Kenya, vijana ukiona kuna rally pale Embulbul, pale Kasoro Bahari Stadium, ama pale Ngong Stadium, it's full with youth. Political rally. Yeah, that's a political rally. Iko na youth, vijana wamejaa pale. But our vijana, most of them hata hawana kura. Most of them have not registered as voters. So idea ya Veronica ambayo anasema, if this youth are empowered, ambayo unajua ako job kutoka saa 2 hadi saa 4, ako biashara yake kuanzia saa 3 hadi saa 11, unapata rally zinakuwa
zinakuwa town hall meeting, unapata MCA kwa mfano wewe Njogu, meeting yako umeweka pale Ngong Social Hall, meeting yako umeweka pale umebook hall mahali, umesema jioni ndio youth wanapatikana. Do you think we should go back to the main idea, empower the youth? Ukijana akuwe na biashara yake, at least kama ni biashara ambayo inafanya kazi, kama ni nini ni kazi ambayo, alafu akishakuwa ako sawa ndio turudi pale penye huyu jamaa anasema kuna mjei na kuna baraza. Akiwa ako sawa ndio tunaweza sema okay, ameshatoka job, jioni kuna public participation pale hivyo. Ndio, the youth should be empowered, lakini sasa swali yangu ni ndio hawa youth wakuwe empowered, so watakuwa empowered through policies. Naam. And who make these policies? The leaders. Elect. And who vote this for these people? The youth. So the youth have to be actively engaged in politics so that they can choose the correct leaders who will formulate policy that will empower other youth. Sindio? Ama namna gani? Yeah, nampata Anto anasema I really get the point of Mheshimiwa Njuguna. Anasema kwamba kitu ambacho tunafaa kukubali ya kwanza ni kuwa watu wanafaa kuwa empowered, anasema kitu ambacho nakubali ni kwamba tuna accept ya kwamba things are bad saizi. What we should do is that now the youth should be involved to make way for the future youth. Do you think that it can be a good idea iwapo vijana will be talking as groups, will be talking as associations? For example, kuje pale Embulbul, vijana wa Embulbul wameform the Embulbul group ama Embulbul support group. Ukienda pale Ololua, vijana pale Ololua wameform, ukienda pale Kerara Pon. Do you think that this is an idea that can work? Kama vijana will be voicing or will be giving their voice as a group, wakikuja pamoja wana voice kama ni vijana wa Kerara Pon. Do you think because someone was saying ama kuna mtu mmoja ambaye alizungumza pale ambaye alikuwa anazungumza na mwanahabari wetu, alisema kwamba there is unity in there is strength in unity. Kama vijana wa Embulbul wanaweza kuja, do you think it's an idea that can work? Mimi kwanza kabisa naweza advocate hata kama for example kama Bulbul to form their own youth association, an organized association that is a formal organization, because ukiwa na organization kama hiyo, say for example mko na shida pale Bulbul na mmejaribu maybe kuongelesha kiongozi wenyu, say for example MCN, mmemwambia tunataka hivi hawasikizi. Mkiform association kama vijana na muende hata msema mnataka na mpeleke barua hata kwa ofisi ya governor mkisema mnataka kufanywa hivi na hivi na hivi, si governor atasoma hiyo barua kwa sababu umetoka kwa kikundi fulani yenye imejipanga venye inafaa. So for me I think it is a good idea, and as you said there is strength in unity and strength in numbers. So mkiwa na kikundi, maswala yenyu, matakwa yenyu ataweza kusikizwa kwa urahisi kuliko tu mtu mmoja akicomplain hapa mwingine acomplain pale. Form an association, kama ni pale Kangawa pia wa form association yao which can be used to voice their concerns, and that way you'll speak as one voice and you'll get more things done that way kuliko huyu akilalamika huku ule analalamika pale. Vijana tukae pamoja tuseme sisi kama vijana hivi ndio tunataka, na tunataka pia viongozi wako hivi na hivi na hivi. Hivyo tu. Yeah, inaitwa Voices Unchained, msikilizaji. Sauti yako haina minyororo yote ama haijafungwa na minyororo yote. Hapo unakubalika kuweza kuzungumza, kwa sababu nia yetu ni nini? Nia yetu ni kuhakikisha kwamba sauti ya vijana inaweza kusikika, na vijana pia wanaweza kuwa watu ambao wana usemi katika jamii. Nambari yetu ya simu kama kawaida ni 0705424587 ama 0788200145. Namuona Mso anasema hello Makolo, ni Mso kutoka Tosheka. So kuempower vijana ni sawa, lakini it depends with how, kwa sababu kuwapa pesa sio solution. During those rallies waambiwe hata hata waweze kuuza bidhaa huko, that is much better. Hiyo takuwa nazungumzia. And then kwa sababu pia anamuona anaitwa Victor ambaye Ajia nilikuwa nimeona arafa ya Victoria nikadhani ni Victoria. Victor anasema kwamba
politicians should also play their role, not just when in elective position. For example, how is Njuguna implementing what he had promised, or trying to make sure what he had promised can be incorporated with the current leader? Let's start from there. Unajua watu wanasema kwamba for example sasa wewe ni opposition, sababu you are the second one, ulikuwa wa pili kwa katika uchaguzi. Wewe ndio opposition. Labda watu wanajiuliza, wewe unafanya nini? Kwa sababu ndio haukufaulu, lakini what are you doing? Kwa sababu hautasema tu na ngoja 2027 ama kama utakuwa unavai tena utasema unangoja tu 2027 I see kama naweza implement. What are you doing at your role? Maybe ushaipatana na the current MC ukamwambia mimi nataka nilikuwa nimepromise hivi na hivi na hivi. How can you weka ama unaweza kaje katika manifesto yako kuhakikisha kwamba ni ama unaweza sema mimi wakati nilikuwa na nilikuwa nimesema nitafanyia vijana hivi na hivi na hivi. Wewe ulikuwa umesema utafanyia vijana hivi na hivi na hivi. Why can't we come together tuhakikishe to come kwa middle ground tuseme tufanyie vijana hivi? Hiyo swali umeuliza ni mzuri sana. Na unajua mtu anapochaguliwa katika ofisi. Unajua pia lazima umpatie time kidogo uone nini atafanya. Usikuwe na kimbelembele sana amechaguliwa na kumwambia nataka ufanye lazima pia umpatie time uone venye Kenya atafanya. So mimi nimekuwa ground, nimekuwa area, nimekuwa nikirusha jicho hapa na pale. Na pia nimekuwa nikiongea na watu kuhusu masuala ambayo yanawasumbua na Kenya imekuwa ikiendelea. So nimekuwa nikisikiza. So mimi Kenya naweza sema ni kuna zile ahadi nilikuwa nimeambia wananchi nitafanya. Kuna zile zingine nimetekeleza na kuna zile pia kulingana na mambo yalivyo saizi kuna zile tunaongea na watu na nawaambia mimi kwa uwezo wangu binafsi nitaweza kufanya hivi. For example pale Bulbul saizi si kumejaa maji, kumefurika. Kuna manyumba zimejaa maji. So watu wamekuja wameniambia kama unaweza tusaidia na vifaa kidogo tutaweza tumia kutoa hii maji itakuwa vyema. So mimi kama kiongozi nitaweza kuwasaidia kulingana na venye nitaweza. Kama ni kuwapatia vitu kidogo enda wasaidie wananchi na hizo vifaa ndio maji yaweze kutoka pale. Hiyo mimi nitafanya. So pia jambo lingine umesema ni muhimu pia kukaa na kiongozi mwenye yuko saizi pia tuone pia venye tunaweza collaborate. Because as a leader you'll never be perfect. Hata mimi ningekuwa MCA saizi kuna wale angekuwa anasema sijafanya hivi na hivi na hivi na hivi. So ingekuwa vizuri pia if the leader is open to engagement. Unajua pia kuna ule maybe hawezi taka kuambiwa. So if he is open to engagement si tunaweza mwambia tunataka tufanye hivi na hivi na hivi. Labda wewe umepatana na MCA, umejaribu kukaa chini na yeye at your personal level. Ndio ni rafiki yangu sana. But we've never really engaged in terms of development issues. Yeah, because unajua yeye pia kuna venye maybe amepanga mambo yake na huko county assembly na pia through these public participations. So it's just a matter of wait and see. But ikifika wakati wa kukashifu mambo na kusema ukweli wa mambo, wakati huo ukifika, si tutamwambia ukweli? Naam. Hatutamuogopa, tutamwambia ukweli. Msikilizaji, nambari ya simu ni 0705424587 ama 0788200145. Kumbuka tunasema ni Voices Unchained. Sauti zetu hazifai kufungwa na minyororo yoyote. Kwa hivyo zidi kuzungumza nasi, zidi kuwasiliana nasi. Bwana Njuguna, naona pia time yetu inazidi kuyoyoma. Lakini can the youth inawezekana the youth kwa news items ama kuwa newsmakers and not just news items? Inawezekana kwamba vijana wanaweza kuwa wao ndio they are deciding what is happening and not just kukua wale ambao wako kwenye news. Vijana wanaweza kuwa newsmakers kwa sababu for example ukiona ile analysis ilitolewa juzi ya best performing MPs. Utaangalia mtu kama Ndindi Nyoro alikuwa nambari 1 pale. Mtu kama Babu Owino kule Embakasi East anafanya kazi mzuri. Huyu kijana mwingine alichaguliwa juzi pale Mumias East, Salasia. Utapata pia development record yake iko vizuri. So vijana wakiweza kupewa opportunity na ndio waweze kupewa opportunity, they have to engage in active politics. So given an opportunity we can be newsmakers. Because vijana wanaweza fanya kazi mzuri wakipewa nafasi, opportunity. Na mimi Kenya najua na Kenya naona
pahali naona inchi ikielekea, we'll have very youthful leaders in days to come. And inchi itafika mali na faifike huo wakati ukifika. Okay. What's the way forward? Tumeweza kuzungumza tukasema vitu vingi vinaweza fanyika. Labda just a conclusion ama ku run through what we've gone through today. What's the way forward? Vijana wafanye nini? Serikali ifanye nini? Viongozi wafanye nini? Kwanza kabisa vijana, first of all, take interest in politics. Wakijua kwamba hii politics na wale ambao wanachagua wata affect maisha zao in one way or the other. Wanze first na kutake interest. Once they take interest, waform vikundi ya vijana. Kama ni area fulani ama constituency fulani, vijana wajaribu kuona venye wanaweza jiconsolidate na wafanye watengeneze vikundi kama vijana. Kwa sababu hizo vikundi ndio zitaweza kufikisha ujumbe mahali unafaa ufike. Number 3, viongozi ambao wako saa hizi wakuwe encouraged pia, waweze pia ku bring up na ku groom vijana into leadership. Me personally, I take personal initiative. Mimi nikipata na kijana fulani maybe ako interested na politics, mimi namuongelesha na mwambia, by the way, politics unaweza ingia na ukue kiongozi, lakini pia fanya hivi na hivi na hivi, na pia ujitie moyo. So there also has to be that thing where leaders are role modeling for the other youths, and also trying to enrich them and make them come up as leaders. Ndio pia vijana waone uongozi, hatujaachiwa tu hivi tu, kuna wale pia wanatushikilia mkono. Naam, kwa sababu pia umeongelea kushikilia mkono, hajasema ni nani, lakini kwa sababu our voices are unchained, tunaruhusu mtu kutoa maoni yake. Anasema kwamba let's be true to ourselves. Politics is very expensive, not unless as a youth, not unless you have a political father, hauwezi kusurvive. Let's start. Uko na political father? Mimi kwanza ndio siasa. Sijui kama ilikuwa ati ni bahati mbaya, lakini I didn't have a political godfather. Na ndio maana unaona maybe mtu anaelewa siasa, anaweza sema maybe kuna hii makosa nilifanya during politics, maybe ningefanya hivi na hivi na hivi, because I had no one who was guiding me. Nilikuwa nafanya trial and error. Lakini sasa unajua, sasa ukishafanya kitu na uweze kuielewa, so unajua unasoma na hiyo kitu. So really you don't have to have a political godfather. Ni wewe uongeleshe wananchi, ni wewe ongee na watu, ujue kuishi na watu. Au watu pia wakiona wewe, unajua kuna venye ukikaa na watu wanaweza ona huyu ni kiongozi. Watakushikilia tu mkono automatically. Si lazima ukue ati na pesa. Na ukiwa katika hiyo position na baby unaingia sasa into active politics, wewe ni kijana, wewe vijana wenzako ndio watakuinua juu. Na kwa hizo vikundi zenye mna form, hizo vikundi ndio zitakuinua juu. Si godfather hakuna akotuna kura moja huo godfather. Naam, in short tunasema hata godfather akiwa godfather hata kutoa nyumbani kwako. Lazima ujitume bro. Lazima ujitume. Na bwana Njuguna, I know najua kuna primaries ambazo uko involved in. Nitakamilisha tu Voices Unchained, alafu nikaweze kupatia muda wa dakika 2 ama 3 uweze kuzungumzia hilo. Msikilizaji, imekuwa ni Voices Unchained. Shukran sana kwa kuweza kuzungumza nasi, kwa wale wote ambao mmeweza kuzungumza nasi. Kumbuka Voices Unchained ni nini msikilizaji? Voices Unchained ni makala ambayo itakuwa nafanyika kila siku ya Alhamisi, kuweza kukupa muda wewe kijana pale mtaani ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kutoa sauti yako bila kuweza kuzuiliwa na mtu yoyote. Sauti yako ni muhimu sana, ukaweza kutoa sauti yako katika both political and civic engagement. Ndio tumekuwa tukizungumzia siku ya leo. Kumbuka unaweza kupiga simu, unaweza kutoa maoni yako wakati wowote na siku yoyote kupitia nambari ya simu 0705 424 587.
ama 0788200145. Ukaweza kuambia, ukaweza kuchangia mada yote. Pale mtaani unataka tuzungumzie nini? Pale mtaani hali ya siasa iko vipi? Hali ya civic engagement iko vipi? Hayo ndio tunataka kujua. Kwa hivyo kama kuna jambo lolote ambalo ungependa tuweze kuzungumzia pale mtaani, this is the time, zidi kuzungumza nasi na ukazidi kucheza kama wewe. Shukran sana kwa kuweza kujumuika nasi, na shukran sana kwa kuweza kuwa mtu muhimu sana katika Voices Unchained siku ya leo. Tupatane Alhamisi ijayo ndani ya Voices Unchained. My name is Kelly Makolo. Bye bye.